Yes. Assalamualaikum. Mohon para hadirin untuk memerlukan barisan hadapan kerana majlis akan memulai sebentar saja lagi. Terima kasih di atas kerjasama anda.
mengumumkan ketibaan Yang berbahagia Datuk Seri Dr. Michael Teo, Group Chief Executive and Managing Director PKT Logistics Group Sdn Berhad. Yang berbahagia Profesor Dr. Razli bin Cik Razak, Naib Chancellor Universiti Malaysia Kelantan. Diiringi oleh Yang berbahagia Profesor Dr. Nik Maheran binti Nik Muhammad, Timbalan Naib Chancellor Akademik dan Antarabangsa UMK. Yang berusaha Profesor Madya Dr. Muhammad Nur Hakimin bin Yusof, Dekan Fakulti Keusahawanan dan Perniagaan UMK. Yang berusaha Madam Sharon Tombean, Director PKT Logistics Group Sdn Berhad. Para hadirin dimohon kekal berdiri untuk menyanyikan lagu negaraku dan terbilang UMK. Universiti Malaysia Kelantan terbilang
Para hadirin dipersilakan duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berbahagia Datuk Seri Dr. Michael Teo, Group Chief Executive and Managing Director, PKT Logistics Group Sdn. Yang berbahagia Profesor Dr. Razli bin Cik Razak, Naib Chancellor Universiti Malaysia Kelantan. Yang berusaha Madam Sharon Ton Beeng, Director PKT Logistics Group Sdn. Yang berbahagia Profesor Dr. Nik Maheran binti Nik Mohamad, Timbalan Naib Chancellor Akademik dan Antarabangsa Universiti Malaysia Kelantan. Yang berusaha Profesor Madya Dr. Muhammad Nur Hakimin bin Yusof, Dekan Fakulti Keusahawanan dan Perniagaan UMK, Pengurusan Tertinggi Universiti, Wakil-wakil PKT dan hadirin sekalian. Syukur kehadrat ilahi dengan izin serta limpah rahmatnya diberikan kelapangan untuk bersama-sama dalam menjayakan majlis menandatangani Memorandum Persefahaman MoU antara Universiti Malaysia Kelantan dengan PKT Logistics Group Sdn. Sebagai pembuka tirai, majlis menjemput Al-Fadil Ustaz Khairuddin bin Mak Lazim untuk bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Karim, Ya Wadud. Sesungguhnya kami berhimpun pada hari ini bagi menyatakan kesyukuran di atas kurnia-Mu yang tidak ternilai. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang sentiasa bersyukur, sama ada nikmat yang sedikit, lebih-lebih lagi nikmat yang melimpah ruah kepada kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Engkau berkatilah dan rahmatilah perjalanan majlis MoU pada hari ini. Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui bahawa kami di sini ingin menjalankan amanah yang telah diberikan kepada kami sebagai hamba-Mu yang Engkau redai, Ya Allah. Justru berkati dan rahmatilah perhimpunan kami ini, Ya Allah. Kurniakanlah kami rahmat-Mu dan sinarkanlah hati-hati kami dengan cahaya dan hidayah-Mu. Semoga dengannya kami dapat menjalankan tanggungjawab kami dengan penuh amanah dan berwibawa. Ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Allah, kurniakanlah jua kepada kami kesihatan anggota, kecergasan minda, ketenangan jiwa, kekuatan semangat. Semoga dengannya kami mampu mendepani cabaran, berdaya saing dan mampu mengangkat martabat diri keluarga, masyarakat dan negara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Yang berbahagia Profesor Dr. Razli bin Cik Razak, Naib Chancellor Universiti Malaysia Kelantan untuk menyampaikan ucapan aluan. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Malaysia, salam keluarga Malaysia dan salam sejahtera. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Yang berbahagia Datuk Seri Dr. Michael Teo, Ketua Pegawai Eksekutif dan Pengarah Urusan PKT Logistics Group Sdn. Yang berbahagia Prof. Dr. Nik Mahiran binti Nik Muhammad, Timbalan Naib Chancellor Akademik dan Antarabangsa Universiti Malaysia Kelantan. Yang berbahagia Profesor TS Dr. Arham bin Abdullah, Timbalan Naib Chancellor Penyelidikan dan Inovasi Universiti Malaysia Kelantan. Yang berusaha Madam Sharon Tong B. Eng, Pengarah PKT Logistics Group Sdn. Yang berusaha Profesor Magda Dr. Muhammad Nur Hakimin bin Yusof, Dekan Fakulti Keusahawanan dan Perniagaan, Barisan Pengurusan Tertinggi Universiti yang dapat hadir pada pagi ini, Wakil-wakil PKT Logistics Group Sdn. Tuan-tuan, puan-puan serta para hadirin sekalian. Terlebih dahulu, marilah kita merafakkan rasa syukur kehadrat Allah SWT kerana dengan izin limpah kurnianya dapatlah kita bersama-sama hadir di majlis mulia pada pagi ini dalam majlis menandatangani Memorandum Persefahaman antara PKT Logistics Group Sdn. Dan Universiti Malaysia Kelantan yang tercinta. Pada kesempatan ini juga saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan di atas kesudian yang bahagia Datuk Seri Dr. Michael Teo untuk menjalinkan kerjasama dengan pihak UMK dan sudi hadir ke kampus Bacok ini dalam suasana Datuk yang begitu sibuk seperti beliau menyatakan kepada saya tadi, menjalankan kerja-kerja CSR dengan beberapa universiti yang terkemuka di dalam negara. Para hadirin sekalian, untuk pengetahuan semua, UMK adalah sebuah universiti yang berpaksikan kepada keusahawanan, beraspirasi untuk menjadi sebuah universiti transformatif, entrepreneurial dan cemerlang. UMK kini memaku ke arah memantapkan jaringan kolaborasi strategik dengan mengukuhkan program-program yang berteraskan TVET yang mengarah kepada sebuah ekosistem yang lebih bersepadu dan terselaras yang mana pemain industri merupakan rakan strategik kepada universiti dalam melaksanakan program-program yang kita tawarkan di UMK. Ianya adalah selaras dengan hasrat Yang Berhormat Menteri Pengajian Tinggi, Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Noraini binti Ahmad dalam amanat beliau dalam salah satu teras iaitu memperkukuhkan jaringan kolaborasi strategik. Jaringan ini diminta oleh Yang Berhormat Menteri supaya kita membanyakkan lagi jaringan kolaborasi strategik dengan pemain industri supaya ianya dapat lebih banyak memberi lagi idea dan inovasi kepada universiti supaya kita dapat mengetengahkan inovasi-inovasi ini yang dapat kita manfaatkan. Hadirin yang saya hormati sekalian, Universiti Malaysia Kelantan telah berjaya menjalankan program pembangunan keusahawanan di Kelantan dengan membimbing masyarakat tempatan sehingga berjaya dalam bidang keusahawanan tertentu dan juga membawa usahawan-usahawan ini ke dunia global seperti seminar yang sedang kita adakan di Dewan Tengku Chancellor di sebelah, di mana kita menjemput pada pakar-pakar bidang untuk berkongsi ilmu serta turun padang bagi memastikan masyarakat setempat dapat merasai kebaikan serta impak perubahan dari perkongsian tersebut. Ia juga menyokong kepada program akar umbi di Kementerian Pengajian Tinggi iaitu University for Society at Keluarga Malaysia atau dalam singkatannya dipanggil sebagai Unity. Sidang yang saya hormati sekalian, saya amat menghargai komitmen yang diberikan oleh PKT Logistics dalam menjadikan UMK sebagai rakan kerjasama dalam memacu kecemerlangan dan keperluan strategik PKT. Secara dasarnya, kerjasama antara UMK dan PKT Logistics ini adalah merangkumi beberapa projek penyelidikan
dan pembangunan keusahawanan melalui Fakulti Keusahawanan dan Perniagaan dan UMK Entrepreneurial Institute. Menerusi penyaluran dana berjumlah hampir 200,000, yang mana 100,000 adalah merupakan untuk program Taikun Muda yang kini berlangsung di TV Al-Hijrah, dan pada malam ini adalah kemuncak pada program Taikun Muda yang mana Yang Berhormat Menteri akan datang untuk menyampaikan hadiah-hadiah kepada pemenang-pemenang bakal usahawan kita. Dan 70,000 lagi adalah merupakan geran penyelidikan dropship modeling, RM9,000 lagi untuk Excellent PKT Award bagi graduan program logistik UMK, dan RM10,000 adalah merupakan projek keusahawanan FKP. Saya meminta rakan-rakan memberi tepukan gemuruh kepada PKT Logistics di atas sumbangan yang begitu banyak, hampir RM200,000. Inisiatif ini yang bahagia Datuk Seri akan menyokong agenda pembangunan keusahawanan dan penyelidikan di mana mampu memperkukuhkan ekonomi setempat. Ia turut memberi peluang bagi para penyelidik UMK yang terlibat untuk melaksanakan aktiviti-aktiviti penyelidikan berimpak tinggi, khususnya dalam aspek penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi dalam pendidikan keusahawanan luar beranda. Hadirin yang saya hormati sekalian, akhir kata, saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan jutaan terima kasih yang tidak terhingga di atas kerjasama semua pihak yang terlibat, terutama PKT Logistics, sama ada secara langsung atau tidak langsung dalam memberi komitmen untuk kita menjayakan majlis MoU yang gilang gemilang ini. Semoga semangat kerjasama ini dapat diteruskan dalam program-program yang akan datang. Dengan ini saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Yang Berbahagia Profesor Dr. Razli bin Cik Razak, Naib Chancellor Universiti Malaysia Kelantan di atas ucapan tadi. Seterusnya, Majlis mempersilakan Yang Berbahagia Datuk Seri Dr. Michael Teo, Group Chief Executive and Managing Director, PKT Logistics Group Sdn Berhad untuk menyampaikan ucapan. Dengan hormatnya dipersilakan. Is it still morning? Oh, good afternoon, everyone. Can I take out my mask? All right. Okay. New friend, Prof. Razli, the new VC of UMK. I just congratulated him. Then I have some older friend, not many. The one that I see her regularly, and I just met her in the SHIP campus as well, Prof. Nick. And another older friend sitting behind here, Deputy VC, Prof. Arham, used to every time send me messages because of the collaboration under the CEO Faculty Program. And by the way, I was just appointed again into the CEO Faculty Program. They started back again. This time they call it Learn from the Pro back again, so 1.0. So from that collaboration allows the industry to start collaborating with the public universities, and they actually KPI us. They give us like 30 hours, is it, per year to give lectures, talks, and whatnot. And by the way, I think 30 hours already clocked in for UMK alone for this year. Somehow or rather, I do not know what happened to UMK. They picked up very fast, and they put me in a lot of talks during the COVID-19 pandemic. Prof. Rosalina, she's not here, right? So she get me to be involved in a lot of talks. I think I was in the drop shipping talks and a lot. I can't even remember already. So I was saying that all the collaboration that we have with all the public universities and the amount of contribution I give to them all combined into one to UMK in the pandemic time, 2021 and 2020, 2021, 21-22 as well. So, and also I met up with
Prof. Nick in the SHIP campus to give a talk to not only UMK, but also to the rest of the leaders of public universities. When we were talking about collaboration with universities, although Prof. Razli, because you are not familiar with me yet, but the thing here is, although I collaborate with so many universities, all for a specific reason, okay? Originally, my intention is to collaborate in the terms of, in the field of logistics only. So, because I envision Malaysia is going to be the next ASEAN logistics hub. And also, I've been championing that sentence. I'm going around all the ministry and telling them, get ready. We are going to take over Singapore as the next ASEAN logistics hub. But the problem with Malaysia is we do not have the human capital, the talent, human talent for logistics. So we need to train. So the only way we can train is as an industry to collaborate with the public university. Although I have a campus in Batu Kawan, the SHIP campus, I can produce maybe a few hundred a year, but then they're talking about, now currently in Malaysia, we have about 700 logisticians. Until the year 2025, we need to have 1 million. So minus is 300,000 logisticians need to be created in various fields, okay? Of course, Polytechnic is one of them as well. That's why we are also collaborating with JPPKK and all the polytechnics. So later on, meeting old friend, another old friend is coming in the evening. Dato Sri Nuraini is a common thing. She's going around people thinking, this Michael is from PKT Logistics. So the branding in logistics is there. So then when we collaborate with UMK, we thought, you know, UMK not only logistics, but they are talking about entrepreneurship, all right? Well, I say I'm not too bad in entrepreneurship, you know. I think I won all the major awards in Malaysia for entrepreneur awards. Although we are a logistics company, we have won the Star Business of the Year, Entrepreneur of the Year for the Star, the Sinju Business Excellent Person of the Year. So all the major awards already sapu. So to me, I don't mind to collaborate with UMK in terms of focusing on entrepreneurship as well. So then we talk about which area of focus we want to do. And one of the things I say, due to the COVID-19 pandemic, e-commerce become very important. Why don't we start focusing towards the direction of e-commerce business? What do we call it? Entrepreneur? What preneur? Dropshippreneur. And then we say, okay, I want you all to do a research paper, because if you want to be a leader in the entrepreneurship IPDA in Malaysia, you need to have research paper. You need to publish, your name need to be there. Whenever people click on business-related things, UMK need to pop up. All right. In order to do that, research paper need to be published. And then not only publish, newspaper need to carry that research paper so that the names will keep on pop up. So this kind of branding. So and then again, you know, I am quite a champion in branding as well, holding the title as the CEO of Malaysian Book of Records. So I always promote, I help people to brand themselves by giving them records. Just now, we were having breakfast at Kopitiam Kita. The boss was so excited when he knew that I am the CEO of the Malaysian Book of Records. Then a lot of branding was involved, taking picture here and there and everything. So most likely later on you will see my picture there lah. Okay, he will put up, you know, among all the pictures, one of them will be me. So I told him that you already invented roti titap, I say, and you have actually, not only that, you have patented it already. So you should get the Malaysian Book of Record as the first roti titap in Malaysia lah. So he was so excited. Then I get VVIP treatment, but we paid for it, right? Our meal. We pay. Yeah. Tak tahu jalan. No free lunch yet lah. Well, until they get the record lah. Okay. So anyway, this is the kind of thing about entrepreneurship. I think the whole thing about the journey of my entrepreneurship journey can cut in many ways, and then do as a part of the research paper as well. The Japan Advanced Institute of Science and Technology came and see us, and they saw that PKT is actually a knowledge-creating service company. So that is also become a research paper for the Japanese
And then finally, we published about 2 or 3 papers on this subject called Knowledge Creating Service Company. So I really hope our collaboration will not be on only monetary. I actually don't mind contributing as long as it can help. So I prefer go into research program. And I think Prof. Nick, the Tycoon Muda was conceptualized with the idea of in PKT, right? When we were talking about the next big event, with Prof. Arham first. Then I suggested to him a bit more a scary name lah. I say, "Kamu dipecat." The apprentice, you are fired, you know. So then he said, no, kamu dipecat, very negative. People will get scared, you know. So then we changed, the name was changed later on to Tycoon Muda. Congratulations. I mean, today is the final episode. And thanks for inviting me for this special events. Of course, because I sponsor, right? Okay. So anyway, and I don't mind sharing the final episode in my page as well, because I also have 1 million followers. So that kind of thing is branding. So I think this kind of new industry, with Industrial 4.0 towards the concept of utilizing this social media, IT for communication, branding and so forth must be taught in this kind of universities. And all these are modern subject, more interesting than the older subject. So I think university must move forward. I hope I can contribute more ideas to help the business school to become really famous for business, okay? Because in order for you to be the champion in entrepreneur, you say, and congratulations, finally you all got the ACC, EU, accreditation, right? So, and now officially you are considered Entrepreneur University of Malaysia. So, yeah, I'm looking forward. Beside this document, we don't sign documents. PKT never signed documents before. We don't sign and do nothing because our partner is Japanese, Mitsui. So we always walk our talk. We sign and we work very hard towards it. Of course, I have many universities approach me for collaboration. I always look at the niche. For example, UMP came and see us to do collaboration. I say, UMP got anything to do with logistics? Yeah, Michael, I want to do engineering specializing in logistics. Okay, boleh. So then we set up a minor in logistics, major in engineering. So why? Because in the future, all the automation that is going to happen in the industry are all going to use engineer. I am no longer employing only logistician. I'm also employing engineers, E&E, robotic, AI engineers for my new warehouse, which is Daiso, Global Distribution Center based in Malaysia. So this kind of thing will happen, automation will happen, and then hopefully Malaysia will become the next ASEAN logistics hub. And also my wish here today, after the collaboration, the signing, at one time I was looking that with Negaraku. Then I was just thinking, hey, when do we have so many stars? Then I look around, hey, oh no, this is Malaysia, that's America. So anyway, thank you very much for inviting me. I hope we have a good relationship. Thank you. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berbahagia Datuk Seri Dr. Michael Teo di atas ucapan tadi. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati, tibalah masa yang dinanti-nantikan iaitu agenda menandatangani Memorandum Persefahaman MoU. Oleh itu, Majlis dengan sukacita mempersilakan Yang Berbahagia Profesor Dr. Razli bin Cik Razak, Naib Chancellor Universiti Malaysia Kelantan, dan Yang Berbahagia Datuk Seri Dr. Michael Teo, Group Chief Executive and Managing Director, PKT Logistics Group Sdn Berhad, diiringi saksi Yang Berbahagia Profesor Dr. Nik Mahiran binti Nik Mohamad, Timbalan Naib Chancellor Akademik dan Antarabangsa UMK, dan Yang Berusaha Madam Sharon Tom Beeng, Director Logistik Group Sdn Berhad, untuk kehadapan bagi menandatangani Memorandum Persefahaman MoU. Dipersilakan.
Dipersilakan Yang Berbahagia Profesor Dr. Razli bin Cik Razak dan Yang Berbahagia Datuk Seri Dr. Michael Teo untuk bertukar MoU. Setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih diucapkan kepada Yang Berbahagia Profesor Dr. Razli bin Cik Razak dan Yang Berbahagia Datuk Seri Dr. Michael Teo di atas penyempurnaan menandatangani MoU antara UMK dengan PKT Logistics Group Sdn. Sebagai tanda kenang-kenangan, Majlis dengan segala hormatnya menjemput Yang Berbahagia Profesor Dr. Razli bin Cik Razak untuk menyampaikan cenderahati kepada Yang Berbahagia Datuk Seri Dr. Michael Teo dan penyampaian cenderahati daripada Yang Berbahagia Datuk Seri Dr. Michael Teo kepada Yang Berbahagia Profesor Dr. Razli bin Cik Razak. Terima kasih. Dengan ini berakhirlah sudah Majlis menandatangani Memorandum Persefahaman MoU antara Universiti Malaysia Kelantan dengan PKT Logistics Group Sdn. Sekian, selamat sejahtera dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.